各位朋友，这一次呢，伊朗呢很可能就会成为美国的滑铁卢。为什么呢？哎呀，因为这次呀，美国不可能像以往那样了啊！以往它可以比如说在伊拉克、在阿富汗可以拍拍屁股认怂走人啊，但是这一次呢，好像川普做不到了，所以伊朗呢让川普是心烦意乱呢。这不是4月29号吗？他在白宫面对着一众记者侃侃而谈，但是一席话呢让在场所有的记者都懵逼了。川普说乌克兰在军事上已经被打败，如果你读假新闻你就无法理解这一点啊，他们原本有159艘舰艇，现在他们全都沉入水底，通常这被认为是非常好的，他们所有的飞机都被击落或击毁了。普京已经准备好临时停火啊，这可能很快就会宣布。记者们是面面相觑啊，总统，你说的到底是乌克兰还是伊朗啊？从表面看，他肯定说的是乌克兰，他下面还提到了普京，他当天还和普京通了电话，通了1个半小时呢。从内容看，什么被击败，什么159艘舰艇，这都是川普经常描述伊朗的词汇啊，也不可能是乌克兰啊。说最可信的一种解释是，川普说着乌克兰呢，实际上是想着伊朗，军事大国呀，战争对象啊，大庭广众之下，川普居然都搞错了，这是乌克兰的尴尬还是伊朗的尴尬呀？啊，或者就是美国本身的尴尬呢？美国的代价确实有点高啊，而且呢，美国的议员们对此呢是大有意见。So approximately at this day, we're spending about $25 billion on Operation Epic Fury. Most of that is munitions. There's part of that is obviously O&M and equipment replacement. So you're saying the full cost at this point is $25 billion? Yeah, that's our estimate for the cost. Okay. Interesting, because I'm glad you answered that question, because we've been asking for a hell of a long time, and no one's given us the number. So if you could get those details over to us, that would be great. Mr. Secretary, you mentioned the nuclear aspect of Iran and the war. And it is worth noting that every president prior to this one, including President Trump in his first term, also prevented Iran from getting a nuclear weapon without actually having to go to war in Iran. So we need to keep that in mind. But also, since the war started, Iran's nuclear arsenal has not been weakened in any way. And at the moment, in negotiations, what Iran is saying, basically pay us to open up the strait. It's worth noting, of course, that the strait was open before the war started. Now we're negotiating to get back to status quo. And Iran's most recent offer is to say, we'll talk about nukes later. So what is the plan to actually turn all of this lethal kinetic action into an improvement in the nuclear situation? Because we haven't gotten there yet. Play it out for us. How does that happen? How does it actually lead to that result? President Trump has been clear-eyed, from the killing of Qasem Soleimani to the pulling out of the Iran deal to Midnight Hammer and now to this effort to recognize that you have to stare down this kind of enemy who's hell-bent on getting a nuclear weapon and get them to a point where they're at the table giving it up in a way that so they never have it. So they haven't broken yet. Well, their nuclear facilities have been obliterated. Underground, they're buried, and we're watching them 24/7. So we know where any nuclear material reclaiming might be. My time we're watching for a quick second here. We had to start this war, you just said, 60 days ago, because the nuclear weapon was an imminent threat. Literally. They had not given up their nuclear ambitions, and they had a conventional shield of thousands of... So Operation Midnight Hammer accomplished nothing of substance. It left us in exactly the same place we were before. So much so their facilities were bombed and obliterated. Their ambitions continued, and they're building a conventional shield. President Trump saw Iran at its weakest moment, took an action to ensure, in a way that only the United States of America could do with our Israeli partners, and yet to ensure their conventional shield. The president keeps telling us that it's over. What was it, a week ago Friday, the president announced that Iran had agreed to give up their nuclear program, to give up their ballistic missile program, to stop support for terrorist groups, to reopen the Strait of Hormuz. The only problem with that is literally none of that was true. He was completely making it up. It wasn't. Iran hadn't even agreed to meet with us, as became embarrassingly clear as the day spun out and poor J.D. Vance had to keep going back and forth to the airport. We never even had a meeting.
So wish fulfillment is not really a strategy. I mean, maybe the president thinks he's doing some sort of Jedi mind trick and can tell Iran, you will give up your nuclear weapons, and they automatically will. But that's not working. I also worry about the values that we're showing the world. When the president threatens to kill off an entire civilization, that is the message coming out of the United States of America. If we are going to be this big, powerful force that throws our weight around the world wants to know at a minimum that we're doing it for the right reasons and with a sense of values to protect people, not to destroy entire civilization. 当天的国会听证会上，美国军方终于承认，自对伊朗开战以来，美国的军事开支已经超过了250亿美元，真是很巧啊！美国建国250，对伊军费250，都与250啊是一模一样啊！注意啊，这只是花费，还不包括损失啊，不包括美国中东的基地被打烂了，美国军人遭遇的损失，更不包括油价暴涨带来的一系列的川普的这个支持率一下掉到了史上最低，只有 30% 了。哎呀，一系列的损失。不过呢，川普呢似乎找到了新办法，他已经决定不再对伊朗大规模轰炸，而是命令美国海军长期封锁，经济上扼杀切断伊朗的石油收入，避免战争风险升级，也避免美国完全退出啊。那真的是这样吗？说这个伊朗的油罐都快憋爆了，卖不出去吗？伊朗的议长就嘲讽说，3天过去了，没有一口油井憋爆啊，我们可以延长到30天并直播油井的情况，对吧？我们把油价推到120美元以上，下一站140。这个川普好像是没想明白这一点，时间不在美国这边，我不是有一集给大家分析了吗？所以说川普被伊朗给折磨的睡不着觉了。4月29号凌晨4点多，他就突然发了一条这个推文，写着伊朗就是搞不明白，他们不知道怎么签署无核协议，他们最好快些放聪明点儿。问题是川普这个自以为找到了妙计，对吧？肯定不能继续地面战争了，美国受不了了，但又不能转身就走，美国怎么还能说自己赢了呢？那就封锁呗。伊朗对霍尔木兹海峡加一把锁，美国再对霍尔木兹海峡加一把锁，看谁更狠。川普就开始夸了，说封锁是天才的决策，他们现在只需要哭着喊叔叔，这就是他们唯一要做的，只要说我们投降。你想想，伊朗估计都气懵了，这个美国总统到底是什么一个脑子呀？这是你要说狠话，伊朗处过谁呀？对吧？所以大家虽然伊朗很难受，成不了赢家，但是美国也成不了赢家呀。这个问题是熬到中期选举的时候，川普不就完球蛋了吗？各位，你们想想是不是这个道理啊？现在西方舆论圈有一个言论正在大肆传播，那就是说美国人大不了拍拍屁股走人了，也就是说不打了，直接撤军。这个言论的潜台词就是没有人能够奈何得了美国，就好像当年的越战一样，打不赢人家可以撤马。这个论点看似有点道理，实际上是经不起推敲的。为什么这么说呢？心境简单的给大家分析一下。先分享一条最新的消息，当地时间4月25号，巴基斯坦官方人士对媒体透露，跟第一轮谈判相比，伊朗这次采取了更为强硬的立场，不仅谈判的时间要由伊朗代表团来决定，更加强调任何结束战争的方案都必须按照伊朗方面的条件来执行，绝对不能按照美国总统特朗普提出的条件执行。大家看看，态度真的是够强硬了，就连谈判的时间他都不让美国人定，连谈判的时间美国人都已经无法做主了，就更不要说谈判的条件了。所以说你指望着谈判桌上能够达成协议，这是不太现实的，因为双方要价的差距实在是太大了，特朗普根本不可能答应伊朗的条件。而伊朗现在呢也打出自己的士气出来了，他更不会对特朗普的条件屈服。
好了，既然谈判是一个死胡同，那么剩下的结局就只剩下2条了，一个是打下去，另外一个就是拍拍屁股走人。现在西方媒体确实在炒作一个言论，就是说美国随时随地都可以撤出。那么咱们就好好的聊一聊，如果美国不打了，拍拍屁股全撤了，后续会发生怎样的恶果？首先第一点，共和党11月初的中期选举将全面崩盘，特朗普的政治生命将彻底终结。我们都知道，越南战争时期的美国总统是尼克松，他结束了越战，但是后期呢并没有得到清算，相反尼克松的口碑还非常的好。但是尼克松的案例是不可以套到特朗普身上的，因为越南战争不是人家尼克松挑起的，是肯尼迪挑起了越战，并由约翰逊总统全面升级，人家尼克松是来灭火的，所以说他不会受到清算。但是特朗普不一样啊，你特朗普是战争的发起人，那么最后打不赢撤出这场战争的人还是你的话，你就是一个典型的失败者，你是要担责的。特朗普必定要遭到弹劾，共和党的中期选举必定是要失败的。一旦让民主党再上台， LGBT 等等思想继续大行其道，那么后续共和党再想翻盘可就难了。其次第二点，如果美军不敢动用陆上部队，拍拍屁股走人了，放弃了中东，那么请问谁来给以色列遮风挡雨呢？美以联盟加在一起都打不赢一个伊朗，如果你美军撤了，让以色列独自面对伊朗的威胁，请问以色列这个国家的安全怎么办？犹太人会放过美国吗？控制美国那个深层政府能放过特朗普他们吗？第三点也是最为重要的，那就是美元的信用了。全世界都知道，目前美元的信用已经动摇，因为美国的制造业已经崩盘了，它生产不出太多全球需要的商品。现在维持着美元信用的只有2点，一个是外强中干的美国军事力量，另外一个就是中东石油跟美元的强锁定了。而这场中东战争恰恰把这2个根基全都给动摇了。美国人连伊朗都打不动，请问以后谁还会恐惧他的军事威胁呢？如果这次再拍拍屁股走人了，请问中东那些产油国们谁还会用美元呢？难道用人民币不香吗？人家囤积点人民币，买点歼十战斗机，买点重装合成营、合成铝，好不好？货币呀，终归是货在前，币在后。你这当只能够换到人类需要的商品才有价值，而人民币现在恰恰可以买到你生活所需要的所有必需品，包括军工产品。也就是说，一旦美军撤出中东，那么中东地区的石油结算，货币肯定会发生变化的。当美元的信用崩盘之后，大家想过没有？美联储还有华尔街，他能放过特朗普吗？而这一点也恰恰是中东战争和越南战争的根本不同之处。越南战争不论输赢，并不影响到美元的根本，而且越南战争的本质实际上是西方资本主义阵营和社会主义阵营之间的力量对抗。当时越南背后站着的是整个社会主义阵营的支持。尼克松可以对外宣传说我们是输在了苏联人的身上，总的来说呢，还不算太丢人，因为在冷战时期，包括美国人在内，他们也是很恐惧红色帝国的。可是现在的伊朗能一样吗？特朗普如果输给了伊朗，那么就证明美国这个纸老虎真的是趴窝了，你连伊朗都打不赢，请问未来还怎么跟其他的军事强国对抗呢？而且越南那边呢，并没有什么战略级的资源可以锁定美元的信用，说了就说了，回到北美大陆休养生息一段时间，美国的国力呢还能恢复。可是中东地区的石油锁定是你的美元信用啊，你把这个地方给丢了，你这就是自己砸碎了自己的金融资本根基啊！特朗普，你触动的是整个资本主义世界的逆鳞，你把那些深层资本主义控制全世界最重要的工具货币给毁了。那么未来特朗普遭遇到了必定是整个资本主义世界的反扑，你要担责任啊！真到了那个时候，那不是你这一条命可以解决的问题，很有可能会搭上他那个家族的命的，包括他那个豪大儿。而这一切都是特朗普必须要考虑到的。所以说现在的问题就在这儿了，特朗普是选择赌一把呢，搏那个1%活下去并且翻盘的几率呢，还是说拍拍屁股撤军去迎接那个100%必死的结局呢？您觉得这道选择题对于特朗普来说，他会怎么选择呢？反正肯定是很艰难的。到底怎么选择呢？大家可以在评论区里面聊一聊吧。最后新静再多说一句，其实大家不要把美国两党之间的党争看得太重要了，实际上民主党也不敢让美元崩盘的。这两个党在面对资本主义核心势力面前，他们的态度是一致的。您觉得民主党舍得让美元信用崩盘吗？有很多的责任他们也不敢背呀。所以说未来会不会打这个事情还是很难说的。美国的油价
川普的支持率正在节节走低。如果继续下去，今年的中期选举，共和党将一败涂地。那接下来，川普将成为跛脚鸭，甚至是有被弹劾、进监狱的风险。那看最后谁先憋不住呢？这既是意志的较量啊，也是梦境的比拼，对吧？川普现在真的脑子正常吗？是被伊朗给逼疯了吧？点个订阅，咱们下集再聊。